qu'il, faut, savoir, avant, choisir, un luminaire de cuisine véritable piche vivre, la cuisine bien facile un clairage qui southeast de la foi efficace, fonctionnel et décoratif, tant un piche dans laquelle on y peut per plus seulement les repas mais on mange, on partage et on travaille ami, le confort visuel est important. Raison pour laquelle je vous CPR parchi petit bide pour choisir chaque luminaire de cuisine. Les différents types de luminaire de cuisine pour arrosir el clairage de votre cuisine. Il vous faut choisir vos luminaires en fonction de elements de celle qui necessitent une attention particulière. Généralement, il s'agit du plan de travail, el verre, la plaque de cuisine, le coin manger ou encore les meubles. Et chaque zone particulière de manière optimale besoin d'un certain type de luminaire. Le luminaire suspendus est presque inconceivable de penser luminaire de cuisine sans penser au luminaire suspendu. Celui qui fait figure de favori en matière de clairage de cuisine. Vous pouvez l'installer au-dessus du plan de travail s'il n'y a aucun meuble situé au-dessus de celui qui, au-dessus de la ou encore au-dessus d'une table manger. Fonctionnel mais aussi esthetic, le luminaire suspendu est disponible sous différents styles et modèles. Il s'utilise alors en renfort el clairage général pour servir de clairage cible. Choisissez-le en fonction de la décoration de votre cuisine. Les spots CNCASTRS populaires comme luminaire de salle de bain, dans la chambre, dans le hall d'entrée, au salon, mais aussi en cuisine. Les spots CNCASTRS sont précis comme solution de clairage. Efficaces, discrets mais aussi pratiques car ils conviennent tous les styles de décoration. Les spots charmants parfaitement celui de votre cuisine. Parfaits comme clairage fonctionnel, vous pouvez installer des spots orientables sous les meubles hauts mon pour ce type de meuble southeast trouve au-dessus du plan de travail. Mais vous pouvez aussi jouer avec plusieurs spots encastrables en guise de clairage général. Les appliques murales font la foi office de clairage fonctionnel et décoratif. Vous pouvez les accrocher au-dessus de meubles hauts en complément au luminaire que vous utilisez DJ pour clairer le plan de travail. Mais la première d'appliques est leur fonction décorative permettant de cirer l'ambiance générale d'une pièce et de voir aussi l'intérieur des placards. Par ailleurs, comme clairage à point, elles sont parfaites pour équilibrer el clairage de la cuisine si vous constatez que el clairage direct n'est pas suffisant. La arglette LED la option de luminaire de cuisine placer sous les meubles hauts est bien sur la arglette LED, plus discrètement visible que les autres types de luminaire de cuisine dont les enons qu'elle remplace, elle offre un gain de place consequent. La arglette LED sert de clairage fonctionnel au-dessus du plan de travail et permet alors d'avoir suffisamment de lumière pour effectuer des tâches de préparation de vos plats. Si elles sont bien choisies, elles offrent suffisamment de lumière et ne laissent aucune zone d'ombre, vous permettant d'utiliser le plan de travail dans sa totalité. Quelle intensité de lumière pour vos luminaires de cuisine bien qu'elle fasse partie des pièces de vie. La cuisine a besoin d'un peu plus de clairage que la chambre couture ou le salon. Il faut au moins suffisamment de lumière que dans une salle de bain et vers les zones d'ombre dans le choix et l'emplacement de vos luminaires mais aussi au niveau de l'intensité de la lumière difficile par chacun d'eux. Ainsi, au-dessus de la table manger ou de la il faut une ambiance conviviale, optez pour une lumière chaleur cette thématique. Et au-dessus des zones.